হ্যালো ফ্রেন্ডস, আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজ আমি দেখাবো পিক্সার্ট লাইটরুম দিয়ে এই ধরনের ফটো এডিটিং কিভাবে করতে হয়। তো ভিডিওটিকে অবশ্যই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, আর ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করেন এবং পাশের বেল বাটনটিতে প্রেস করে রাখুন যেন আমার আপডেট ভিডিও আপনাদের মিস না হয়ে যায়। তো চলেন বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা শুরু করা যাক।